Namaste. Sangeetha Kalotthunga is an organization which took birth in the holy town of T. Narsipura. This organization, which took birth on the banks of Triveni Sangama, has now spread its tentacles across the state. It was 12 years ago it obtained an organizational structure, although it remained active even before. And this structure was framed to create a better world for artists. And ever since, this organization has had not only engaged in promoting Indian art, but it has also been sound in preaching cultural and moral values that an artist needs as a person. It soon discerned the need to augment the leadership qualities to supplement its smooth run. Pooja, so far we have talked about Sangeetha Kalotthunga, but then we also have an expert who has known this organization for years. So let's hear from him. A few years ago we heard that one of the brilliant minds, young and brilliant and very promising dancer who had a rural background, who came to great pains. He had no great resources except his vision and his great mind, his vast mind. And he went through a lot of hardship and experiences. People advised him to have an institution. It was a logical thing to do. They never thought what this establisher would do in the future. In its infancy, I have had this pleasure of watching this person while he was establishing this institution. I have been very fortunate to be known as one of his mentors, one of his gurus, one of his music gurus. The man was Sandesh Bhargav. I never knew it would grow to this level in its perspective. The moment the idea comes, the idea gets embellished and the idea gets a practical approach, and that idea itself is highlighted with every noble thought that can come in. The noble thought is not to make money. The noble thought is not for self-justification or self-glorification. The noble thought is to create an art fraternity. Harshini, Sangeetha Kalotthunga has a rural base. It also conducts an art festival called Kishora Bharata exclusively for rural talents. In addition to it, festivals like Nrityopasana, Nadayana and Kalabhivardhana are conducted to nurture Indian art and culture. Kalabhivardhana is an art festival started as an inception to Sangeetha Kalotthunga's vision statement, crafted with pure intentions by our Guru Vidwan Shri K. Sandesh Bhargav. But Pooja, how far were these intentions put to action? For this, let us hear from our experts. ಕಲೆಯ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ ಕಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಕಲಿತ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Kalabhivardhana is a novel concept designed with mature thoughts, with utmost diligence. I am sure with all the inputs, both material and intellectual, combined with deep insight, the institution will achieve its goal that it has set for itself with great success. Harshini, clearly, Kalabhivardhana is a novel concept. Its operational part is what our next expert had to say about. To me, it's a simple yet difficult task of preserving and promoting the art form. So that is Kalabhivardhana for me. All the explanations made justice to what is Kalabhivardhana. At the same time, Pooja, why do we need Kalabhivardhana? Why is it relevant? Seems a valid question. Kalabhivardhana is very relevant, particularly in the era of globalization, when other so-called art forms are invading. I feel Kalabhivardhana is the need of the hour. Country needs it. Bharata needs it now because of the huge
deluge of every culture not in its pure form but its own regional variations and corruptions which is coming into our country and being mindlessly accepted by our young ones and our audience because of its sugar coated flavors and fervors. When the same question was posed in front of our next connoisseur, she had something in store for us. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅವತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ತರಹ, ಅದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತರಹ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಕಲಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is now evident that Kalabhivardhana catalyzes the passion of an artist. At the same time, does it address the hurdles that come in the way during his journey? ಕಲೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರತನಾಗಿರುವಾಗ ತನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಇಂತಹ ಈ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಲಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು, ಧನ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ದೊರೆತರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವತೆ, ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. That Kalabhivardhana cannot be a complete panacea for all the problems faced by the artists. If the problem is related to non-recognition of genuine, dedicated artists, definitely it can solve the problems of the artists. Be it small or big, every organizer puts his heart and soul into his festival, and the very essence of it makes it unique. Let us now see which of these attributes caught our experts' attention. Kalabhivardhana gives the message to the stalwart saying that, "Sir, we honor you because of your great achievements, but we honor you because of your wide angle activities. All these honored people are not just performers. They are of course great performers, but they are also academicians, they are also organizers, they are also ideologically evolved people. They have conducted many events and they have trained many. These disciples have come with a wider perspective and everything converges into them. The Kala Sandesh Pratishtana identifies this person and requests him to accept this award. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವರ್ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈನ್. Definitely it is different from others. The mantle of promoting this Indian art form is taken up by our endemic and talented, dedicated artist Sandesh Bhargava and his team. Of course, unlike many other organizations which are led by non-artists, I should say. So therefore, there lies the difference. Kalabhivardhana need not be different from others for just being different. The difference has to be in its approach, values, its own strength and virtues. ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. Kalotthunga is an unbiased decision, Harshini. But Pooja, how can we make this as a mark of our legacy? Yes, you're right, Harshini. To make it happen, we are ought to embellish our current version.
what have our professions talked in this regard? For the sake of making changes, for the sake of making improvements, you don't make any changes. Improvements should become natural. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಲೆಯು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಲಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. In the next 5 years, I expect this will reach out to hitherto untapped and also I would say some of the dying Indian art forms. But of course, without deviating much from the present. ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜಗಮ ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಯಾವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಯಾವ ಸಭಾದವರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಾರ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 45-50 ವರ್ಷದಿಂದ 65 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. If possible, if it is attainable, I want Kalabhivardhana to be identified with a season in a year where this Kalabhivardhana incidence is the pinnacle or the conclusion part of it. It has to be a sort of a music natya season in Mysore. Finally, one last question, Pooja. How can the small step Kalabhivardhana preserve our Indian art and culture? This small step today will be a big leap tomorrow. It should not succumb to the present market demands and particularly maintain this purity of Indian arts and culture through its activities. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಳಜಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಸಲ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Kalabhivardhana, with all its pros and cons, is definitely a big responsibility resting on our shoulders, Hashini. Well, it's not only our responsibility, Pooja, rather every Indian's responsibility to preserve our rich cultural heritage. Let us together march in this novel direction. Jai Hind.